All right. So, I hope I'm audible now. Yes. Good afternoon, everyone. So, welcome back to the live session, which got interrupted because of technical glitches. Anyways, yes, Parvati, Nancy, Neet, Olivia. Hi, Irene. Good afternoon. All right. Good afternoon, everyone. Yes, Sumati, Damodar, Neetu, Sharanya. Hi, Sharanya. Welcome to the session. All right. So we were continuing with our discussion. Yes, Archana, Rini, good morning to you. Okay. Anju Amal, good afternoon. Good morning to those who are there. Yeah. So I'm just taking my couple of initial minutes because our live streaming got interrupted in between, and I'm just giving the time to the participants those who were with us. Hi Sheila, yes, Shiba, Jesslyn, Anju Amal, Archana, good morning everyone. All right. So we were having discussions regarding the questions that you people were asking me through the chat box. So as you people can see, this particular live has been titled as Last Minute Strategies for OET Writing, exclusively focusing people those are going to have your exam on March 23rd. So ഈ March 23rd എക്സാം ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ലൈവ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലൈവ് വി വിൽ ബി അഡ്രസ്സിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് കൺഫ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ റൈറ്റിംഗ് മൊഡ്യൂൾ. All right. Yes. So നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റിംഗ് മൊഡ്യൂളുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ കോമെൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. And we will be clarifying those doubts one by one. Hi Chandra, good morning to you. All right. So, we started off our live at 12:30, but it got interrupted in between, and I addressed few questions in that particular live itself, and I got a question in the Anju Philip was asking me where we have to write. I am writing to introduce Mr. X. I am writing to introduce Mr. X എന്നുള്ളത് ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം Anju was asking me. So I am writing to introduce Mr. X എന്ന് you people can write the introduction if your letter is an unknown case. നിങ്ങളുടെ ലെറ്റർ ഒരു അൺനോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് എഴുതാവുന്നതാണ്. സോ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ referral letter or transfer letter or discharge letter, doesn't matter. If it is an unknown case, you people can go for I am writing to introduce. I hope it is clear. Hi Swati, Spurji. Good afternoon. And Neetu, ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ മാക്സിമം എത്ര ലൈൻസ് എഴുതാം? So to be very frank, OET hasn't specified any specific number or word limit in a paragraph. ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഇത്ര വേർഡ്സ് ഇത്ര ലൈൻ എന്നൊന്നും OET എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു ലുക്ക് ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ എ വെരി അപ്പീലിംഗ് വൺ, നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ വളരെ അപ്പീലിംഗ് ആകാൻ വേണ്ടി വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഇസ് വി ക്യാൻ make a unique length for all paragraph. എല്ലാ പാരഗ്രാഫും എങ്ങനെ എടുക്കുക, ഒരേ ലെങ്ത്തിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി റിയലി ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്, ഫിക്സ് എ നമ്പർ ഓഫ് 8 സെൻറ്റൻസ്. സോ ഒരു 8 സെൻറ്റൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. സോ വൺസ് എൻ 8 സെൻറ്റൻസ് എക്സീഡിങ് അതെന്ത് ചെയ്യുക, ബാക്കി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ആക്കുക. സോ അങ്ങനെ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഐ ഹോപ്പ് ഐ അഡ്രസ്ഡ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നീതു ആൻഡ് പ്രഭ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ജിസ്മോൾ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എവ്രി വൺ. ഓൾ റൈറ്റ്. And someone was asking me regarding whether we need to add comma in the address part. Address partil നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, comma യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. So address partil, in the address part of an OET letter, we are not supposed to use any kind of punctuation marks. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഒരു തരത്തിലുള്ള punctuation marksum എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. And Swati has sent me a question. Hi ma'am, good afternoon. Good afternoon to you Swati. I have a doubt that if the patient's age is greater than 80, then we have to mention the age in purpose paragraph, right? But what about if they haven't given DOB in the case not? See, it is not necessary to mention the name of the patient, the age of the patient in the purpose paragraph, but we have to mention the same thing in the reference line. So we will be mentioning about the age related data of a patient in the reference line. The reference line il namak endu cheyavunnathana, patient inde age related data mention cheyavunnathana. And what or if DOB and age both are provided, or we will always give importance to DOB. If DOB
DOB is there, you have to write it in the reference line. Go with DOB. And if DOB is not provided, then you have to go with the age criteria. I hope it is clear. And if you already mentioned it in the introduction reference line, you don't need to repeat it in the letter paragraph. In reference line, age mention you don't need to repeat it in the same letter body paragraph. I hope it is clear, Swati. Ma'am, letter le patient or title illa patient in a title. Okay, I got your question. Okay, Chandra, I hope you have, what I have understood is you are asking about the title of a patient. If a patient is a minor, you don't need to add the title. But if a patient is major, you have to add the title along with the name of the patient. And the respective title will be provided by OET in the official question paper. In the official question paper, they will be providing the title if the patient is a major one. If the patient is minor, even though they have providing the title, you don't need to write it. I hope it is clear, Chandra. Yes, Parvati, pediatrics maximum age 16 16 and below will be considered as minor cases. 16 and above will be above 16 will be considered as major cases. If it is 16, that is a minor. I hope it is clear, Parvati. And CCR, ma'am, will you please share which all the things we can write in first and second paragraph? First and second paragraph, what all things can be written? In the chotichu kainal, see, what if anyway we will be starting the letter by mentioning the introduction paranjagum nammal letter thodangundava, and right after the introduction you have to start with the body paragraph. If the history of the patient is relevant according to the contest, then the first paragraph should be the historical paragraph. You have to write the social history and medical history of the patient, followed by the present situation. If the history of the patient is not relevant for the current situation, then you can write the present condition as the first body paragraph. Then you can move on to the social and the medical history. I hope I have addressed your question, Nancy. And what I can tell you is, in one of my previous live session which happened 2 weeks back, you can just go back to our page and refer that particular live where I have gave a detailed explanation regarding this particular question. So idine pattiyulla oru particular question detail aayittu ella aspects vechu oru sessions eduthittunde. So you can refer that particular live as well. Okay, all right, yeah, thank you so much. Okay. So yes, and we were dealing with the purpose words ne patti nammal parnittirikkarunnu. Yes, doctors we are using assessment and management nammal use cheyarundu. So yes, Neetu, is there any need of writing habits in home visit letters unless it is not related with the purpose? If it is home visit letter and if it is related, you can mention about the smoking and alcohol habit. If it is not related, then you can consider it as a semi-relevant data in order to satisfy the word count. I hope it is clear, Neetu. If it is related, then you have to definitely write the smoking alcohol consumption data. But in a home visit letter, if it is not the alcohol consumption and smoking is not related to the present condition, if you want to, you can write that particular data as a semi-relevant data. I hope it is clear, Neetu. Yes. All right. Okay, yeah, thank you so much. I'm glad that you people liked it. I understood it. Yes. Okay, so why, as we mentioned earlier, this particular live session has been considered as a last minute strategy right before your OET writing exam. So ningalku ee Saturday nadakkan povuna OET exam ine munnulla last minute strategy aayitana nammal ee oru live session air cheyyunnathu thanne. So I will be definitely addressing the questions that is coming in my comment box. And the comment box la varuna ella questions njan address cheyyunnundu. Adunde kuda thanne I have chosen a particular topic which I think that everyone
should be aware of before writing the examination. So examinations vannu varumbo, so when it comes to an OET letter, it is considered as a purpose oriented letter. OET letter ne nammal endayittana parayaru, purpose oriented letters ayittana parayaru. So identifying the purpose of the letter is very important. Yes, Anju, you don't need to put the comma in the address part. Okay, all right, you don't need to use any kind of punctuation in the address part. All right. Okay, so as we discussed, OET letters are considered to be the purpose oriented one, and it is very important for us to identify the purpose once we start writing the letter. So everyone seems a bit confused when it comes to the purpose identification and all. So that is why I thought of having discussing the common purpose word that we use commonly with these readers. ഈ റീഡേഴ്സുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പർപ്പസ് വേർഡ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. So doctors are there. So doctor, if your reader is a doctor, what all purpose words can be used for a doctor? So the discussion that I'm going to have is regarding the common purpose word. So നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള purpose words ആണ് നമ്മൾ ഇവരുടെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. And what you have to do is, according to the situation, you have to choose the purpose word. If a doctor has been asked to if a doctor has been asked to identify, if a doctor has been asked to monitor the patient, the purpose word will be monitoring. Doctor monitoring ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ ഡോക്ടറിന് മോണിറ്ററിങ് പറയാറില്ല. But in your case note, it is specifically mentioned that the doctor should monitor the patient, then you have to write it as monitoring itself. The purpose will become monitoring itself. Okay, so അങ്ങനെ നമ്മൾ കേസ് നോട്ടിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ്. ഇനി അത് കൂടാതെ ഡോക്ടേഴ്സിന് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പർപ്പസ് വേർഡ്സ്. മാം, ഇൻ റെഫറൻസ് ആഫ്റ്റർ പേഷ്യൻ്റ് നെയിം ഏജ്ഡ് ഇയേഴ്സ് അല്ലേ? യെസ് അഞ്ജു, ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. How will we write purpose starting line home visit letter? Home visit letter ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതാം? That is what I understood from your question, Sheila. So if it is a home visit letter, you can write it as, I am writing to request a home visit, or if it's a multiple home visit, I am writing to request home visits for Mr. X who requires, then you have to mention the purpose. I hope it is clear. I am writing to request home visits for Mr. X who requires, then you have to add the purpose. Is it necessary to put dot in between D or B? Example, there is no need of dot in between D or B. You can simply write it as D O B. Then after D or B, you have to go for a colon. Okay? All right, Ramani. Thank you. Now we will go with the purpose words for doctors. So doctors varuna common ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന purpose words. So we will write assessment for doctors. So assessment can be used for a doctor. So the synonym for assessment is evaluation. So assessment and evaluation are used along with doctor's purpose. If your reader is a doctor, then എന്തായിരിക്കും ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. Okay, and along with that, the other purpose word that we can use with the doctor is treatment or management. Treatment or management. Treatment and management is also used with the doctor. So assessment can be used, evaluation can be used, treatment can be used, management can be used. Mr. X, age 60 years. Ebenezer Rajan, I didn't get your question. Could you please specify that in detail? Is it necessary to put full stop? Letter endil. You have to put full stop at the end of each sentence, Olivia. Interventions and management can be used with the ANSI. Yes, if it is a surgeon, you can write surgical intervention and management. Okay. And if a doctor has been asked to monitor the patient, what we have to do? We have to write monitoring as the purpose. 3 sentences in introduction. It is not necessary to write 3 sentences in introduction. You have to include the 4 data in the introduction. 4 data has to be there. Letter end. Is it necessary to put full stop? No, you don't.
at the end of the letter, at the end of each sentence, yours faithfully കഴിഞ്ഞ് full stop വേണ്ട. You don't need to add full stop after yours faithfully. Mr. X age 60 years. Is it a correct way? That is not. Are you talking about the reference line, Ebenezer? If it is a reference line, this is how we are supposed to write: RE full stop Mr. X, full name of the patient, then comma, aged 60 years. This is how we are supposed to write the reference line, Ebenezer. I hope it is clear. Yes, Parvati, intervention and evaluation. You don't need to use both, because evaluation and surgical intervention can be mentioned. Okay, so Maria, I was giving answer to your question. So is it necessary to write 3 sentences in introduction? It is not necessary that introduction should have 3 sentences, but it should have 4 information. That is the name of the patient, the purpose of the letter, the title of the letter, and the condition of the patient. So 4 ഇൻഫർമേഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാകണം, 3 സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാകണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര്, ലെറ്റർ ടൈപ്പ്, പർപ്പസ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ 2 സെൻറ്റൻസിൽ കൂടെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാം. രമണി, മിസ്റ്റർ എക്സ് ഏജ് 70 or Mr. X aged 70, which is comma should be there. Reference line comma. Do we use comma in non-case, a patient of yours or simply yours? A patient of yours. Hi Linu, Matthew, good morning, good afternoon. Do we use comma in non-case, a patient of yours? Yes, if after that particular information you have to put a comma, but it is always better to avoid the word patient from your letter. So ലെറ്ററിനകത്തുനിന്ന് പേഷ്യൻ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഓക്കെ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്, നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും? ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു അപ്ഡേറ്റ് യു റിഗാർഡിംഗ് ദ കറൻറ്റ് ഹെൽത്ത് സ്റ്റേറ്റസ്. ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ നോൺ കേസ്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അപ്ഡേഷൻ ലെറ്റർ, obviously the reader will understand that's a non case. So we don't need to mention the data that's your patient എന്ന് പറയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. Okay, our patient എന്നുള്ള വേർഡ് better to avoid from the letter. A CT scan and an MRI, or a CT scan and MRI. A CT scan and an MRI. Okay, because MRI is an MRI. In CT scan and MRI, you don't need to write it in expansion. You can go with the abbreviation, Sumadi, because CT and MRI, it's like, you know, because it's a common abbreviation that is familiar for everyone. എല്ലാവർക്കും familiar ആയിട്ടുള്ള ഒരു abbreviation ആണ് എന്തെന്ന് പറയുക, CT and MRI. So it's not necessary to elaborate it. Okay, if the reader is not familiar with the abbreviation, so അങ്ങനത്തെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള അബ്രിവേഷൻസ് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, എലാബറേറ്റ് ചെയ്താലും മതി. Okay. Alright, so coming back to our discussion, so we were dealing with the purpose word that we can use with the doctor designation. So our reader is a doctor. If they are asked to assess the patient, we can write assessment and evaluation, and after assessing and evaluating the patient, we can provide treatment or management. And in your case note, it is mentioned that if the doctor has been asked to monitor the patient, then the purpose can be monitoring itself. Suppose you are writing a letter to a GP, and the GP is asked to give further assessment. So after discharge, we are sending the patient to his own GP or her own GP. So what the GP can do, because as it's a non-case, and after discharge, patient എങ്ങോട്ട് പോവാണ്, discharge കഴിഞ്ഞ് patient GPയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. So what we can do on that context is follow up. So follow up can be used as a purpose word for a GP. Okay, follow up can be used as a purpose word for a GP if after discharge we are sending the patient to a GP. ഡിസ്ചാർജ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ GPയുടെ അടുത്തേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ GP എന്ത് ചെയ്യണമായിരിക്കും, ആഫ്റ്റർ ഡിസ്ചാർജ് കഴിഞ്ഞുള്ള ഫോളോ അപ്പ് എടുക്കണമായിരിക്കും. സോ ഫോളോ അപ്പ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് or further assessment and management. First round assessment is what we call assessment, and second round assessment is called further assessment.
Okay, so discharge ആയി പേഷ്യൻ്റ് ജി പിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ആൻഡ് ദേ ആർ ആസ്കിങ് ഫോർ ആൻ അസസ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഇസ് ഫർദർ അസസ്മെൻറ്റ് അവിടെ ചെയ്യാം. വാട്ട് നോൺ സി, ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അബ്നെ സർ. മാം, നേഴ്സ് ടു നേഴ്സ് ലെറ്ററിൽ BID TDS OD ഒക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതണോ? നേഴ്സ് ടു നേഴ്സ് ലെറ്ററിൽ TDS OD ഒക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നെസസറി, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് if you can, it's better to, if you know the full form of all these things, OD is once a day, so that kind of things if you know, TDS is twice a day, so that kind of thing if you know, then go for the expansion for such data. അങ്ങനത്തെ ഡേറ്റാസിന് എക്സ്പാൻഷൻ എഴുതുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലത്. ഓക്കെ സജിത. Angel, thank you so much Angel, I am really glad that you like my explanations. Okay, all right, yeah. So thank you so much. You know, നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നു and you people are letting us know through different medium, not only through this live platform and as a comment right after our live and everything. You people are letting us know that okay, you are liking it, you are getting the content. നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാകുന്നു എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം. So all these things are taken by us as an inspiration, as an encouragement or a motivation to work even more. Okay, thank you so much Angel, that's so sweet of you. All right, so doctor, so നമ്മൾ ഡോക്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേർപ്പസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. സോ അസസ്മെൻറ്റ് ഡോക്ടർ ചെയ്യും, അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ സിനോണിമാണ് ഇവാലുവേഷൻ. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡോക്ടർ ചെയ്യും, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സിനോണിമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇനി ഇഫ് ദ ഡോക്ടർ ഇസ് ആസ്ക്ഡ് ടു മോണിറ്റർ ദ പേഷ്യൻറ്റ്, യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് മോണിറ്റർ ദെയർ. Okay, and if for a discharge കഴിഞ്ഞ് the patient is getting discharged and we are sending the patient to the GP and the GP is asked to do the follow up. So what will be the purpose of their follow up? So follow up എന്നുള്ളതായിരിക്കണം അവിടുത്തെ പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So follow up management. If the follow up is given by a nurse, that is follow up care. If a follow up is given by a doctor, that is a follow up management. I hope you people got the purpose word related to the doctors. ഡോക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പർപ്പസ് വേർഡ്സ് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ടൈം അസസ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ഫർദർ ഡിസ്ചാർജ് ആയിക്കഴിഞ്ഞ് വി ആർ ആസ്കിങ് ദി GP to go for an assessment, that is further assessment. സോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ഡയഗ്നോസിസ് നടന്നു, കണ്ടീഷനൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഡിസ്ചാർജിങ്. സോ ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻ ദെയർ. നൗ വി ആർ ആസ്കിങ് ദ GP to assess the patient again. So how we can write that can be considered as further assessment. I hope it is clear. What do you mean by non-compliance? Non-compliance means non-adherence. So suppose if we are telling a patient is non-compliant or he has non-compliance, which means non-compliance with the medications, which means he or she is not taking the medicine. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അവർ മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ്, നോൺ കംപ്ലയൻസ് വിത്ത് എക്സസൈസ്, വിച്ച് മീൻസ് ദേ ആർ നോട്ട് റെഗുലർലി ഫോളോയിങ് ദ എക്സസൈസ് പാറ്റേൺ. ഇഫ് someone is not following their routine or rules, following the rules and regulations or the instruction, then we will use the word non-compliance. I hope it is clear, Ebenezer. Reena, ma'am, your class is just superb. I always refer your class. Thank you so much, Reena. Thank you so much, ma'am. Okay, Maria, in case of home visit, can we write at home in introduction paragraph? If it gives meaning only, we write like that. Okay, Maria, so in your if you suppose your letter is a single home visit letter, so you can write the introduction of the letter as I am writing to request a home visit. If the letter is for multiple home visit, you can write the letter as I am writing to request home visits. Okay, now it is not clear from the case note that whether it is a single visit or it is a multiple visit. അതൊരു സിംഗിൾ വിസിറ്റ് ആണോ അതോ മൾട്ടിപ്പിൾ വിസിറ്റ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം കേസ് നോട്ടിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ അല്ല എങ്കിൽ you can write it as I am writing to introduce Mr. X who requires the purpose words at home. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? അറ്റ് ഹോം എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യാം. എപ്പോഴാണ്? when it is not clear whether it is a single visit or a multiple visit. I hope I have addressed your question, Maria. Okay,
So we were dealing with the purpose words that can be used with the doctor. So doctor nu pala situation la use cheyyana purpose words nammal paranju. Assessment paranju, evaluation paranju, treatment paranju, management paranju, follow up management doctor nu parayum, monitor paranjal monitor thanne ezhudanam. Second round of assessment anganeyanengil hospital vechu prior main assessment kayinju and the GP has to assess, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, യു ക്യാൻ മെൻഷൻ ഇറ്റ് ആസ് ഫർദർ അസസ്മെൻറ്റ്. ഫാമിലി ഡോക്ടറിന് എഴുതുമ്പോൾ അഡ്രസ് പാർട്ടിൽ ഡോക്ടർ നെയിമിനു ശേഷം ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത്? Okay, just small, whatever it is provided in the case note as the designation of the reader, you have to write it. If it is mentioned as family doctor, then as the designation you have to write it as family doctor. If it is mentioned as general practitioner, as designation you have to write the general practitioner. So they will be mentioning the designation of the reader somewhere in the case note. You have to find it and write it in the address part. I hope it is clear, just small. Okay. All right. Now we will move on with the purpose words for the reader. Reader, that is a nurse. So നമ്മുടെ റീഡർ എന്താണ്? ഒരു നേഴ്സ് ആണെങ്കിലുള്ള പർപ്പസ് വേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അവർ റീഡർ ഇസ് എ നേഴ്സ്. ഒബ്വിയസ്ലി ദ നേഴ്സ് ഇസ് സപ്പോസ് ടു പ്രൊവൈഡ് കെയർ. നേഴ്സാണ് നമ്മുടെ റീഡർ എങ്കിൽ അവരെന്ത് കൊടുക്കും? ഒബ്വിയസ്ലി കെയർ കൊടുക്കും. സോ ദ പർപ്പസ് വേർഡ് ദാറ്റ് കംസ് ഫോർ എ നേഴ്സ് ഇസ് ഓൺഗോയിങ് കെയർ ഓർ follow up care or continuing care, continuing, that is continuing care. Follow up care and management are mostly used with the nurse. So care വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്തായി? മാനേജ്മെൻ്റ് ആയി. ഓക്കെ, ongoing care and management, continuing care and support and guidance. സപ്പോർട്ടും ഗൈഡൻസും ഓക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നഴ്സസിന് എന്ത് പറയാം? ഓൺഗോയിങ് കെയർ ക്യാൻ ബി ചോസൺ ആസ് എ പർപ്പസ് വേർഡ്. ദ സെയിം ആസ് ഫോളോ അപ്പ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂയിങ്. ഓൺഗോയിങ് കെയർ തന്നെയാണ് ഫോളോ അപ്പ് കെയറും കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയറും. സോ സാധാരണ നഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന കെയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് പർപ്പസായിട്ട് പറയും? കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ ഓർ ഫോളോ അപ്പ് കെയർ ഓർ ഓൺഗോയിങ് കെയർ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അസിസ്റ്റൻസ്. ദ നേഴ്സ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി പ്രൊവൈഡിങ് അസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ്. നേഴ്സ് എന്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്? അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് പേഷ്യൻസിന്. അസിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സപ്പോർട്ട്. പേഷ്യൻറ്റിനെ നേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദെൻ പേഷ്യൻറ്റിനെ നേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? മോണിറ്ററിങ് ചെയ്യാറുണ്ട്. So the things that we have mentioned above the line is for doctors and things that we are going to mention below the line is for the nurses. So nurse എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? ഓൺഗോയിങ് കെയർ, ഫോളോ അപ്പ് കെയർ ഓർ കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതേപോലെ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സിനോണിമാണ് സപ്പോർട്ട്. നേഴ്സ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാറുണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ. നേഴ്സ് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. നേഴ്സ് ഈവൻ ഗീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ദ പേഷ്യൻറ്റിന് നേഴ്സ് എന്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്? എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. സോ അഡ്വൈസ്, education, all these things can be used as a purpose word for a nurse if it is mentioned in the discharge plan. സോ നേഴ്സിന് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാവുള്ളൂ? എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസായിട്ട് എടുക്കാവുള്ളൂ. കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാവുള്ളൂ? കണ്ടിന്യൂയിങ് കെയർ നേഴ്സ് പർപ്പസായിട്ട് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ബട്ട് ഓൾ ദീസ് പർപ്പസ് വേർഡ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ എ നേഴ്സ് if a reader is a nurse, but according to the plan in the discharge. I hope it is clear, everyone. മാം റൈറ്റിങ്ങിൽ അർജൻറ്റ് മുന്നാണോ വേണോ? Urgent information should come first. അത് കഴിഞ്ഞ് prior initial information. And the word urgent, if it is an urgent letter, you have to add the word urgent in front of the purpose words. പർപ്പസ് വേർഡിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അർജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ സോ ഫാർ. സോ പർപ്പസ് വേർഡ്സ് ഡോക്ടർ, നേഴ്സ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓൾ റൈറ്റ്.
Now we will go with the occupational therapist. So for occupational therapist, I am going with another color. So occupational therapist, what all words can be used for occupational therapist എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, obviously they can provide guidance, assistance, support. ഒക്യുപ്പേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കും, അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കും, അസിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒക്യുപ്പേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഈവൻ അസസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. Monitoring is a synonym of guidance. No, Anju. Monitoring is the synonym for observation. Guidance is education. Okay. So do one thing. I myself has done a video. As I have done a video, as well as I have taken a detailed live session regarding the purpose words and its synonyms. Purpose words and synonyms ne pattiyulla detailed live session ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. So you can refer the Tiju's Academy's official page. Either you can go in the Facebook or in the YouTube. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, please do watch that live session, so everyone will be getting a clear cut idea regarding each purpose words and its synonym. Okay, Anju? So if you're having your exam on this Saturday, I kindly request you to watch that particular live. Title അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, പർപ്പസ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് സിനോണിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ പോയിരിക്കുന്നത്. So that will be easy for you to find it. Okay? Ma'am, how can we write our own letter? Is there any solution for this? Because I'm self-preparing. You are doing self-preparation, then see, what I suggest you, okay, do one thing. I have already taken more than 100 lives now. So go to the Tiju Academy page and refer the live sessions from the very beginning. Day 1 തൊട്ടുള്ളത് അതേ ഓർഡറിൽ കാണുക. That will give you a clear cut idea regarding your preparation. Okay, and if the time permits, then I would suggest you to join academy as well, because it's definitely self preparation is very good, but it will make our task will be getting easier if we get a proper guidance. ഒരു ഗൈഡൻസും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാസ്ക് ഒരു ഇത് വളരെ എളുപ്പവും കൂടെ ആയിരിക്കും. So anyway, for the self preparation, so you can refer our page and kindly watch the videos from the very beginning. ആദ്യം തൊട്ടുള്ള ലൈവ്സ് ഓർഡറിൽ കാണുക. ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു എ ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ. ആൻഡ് ഇഫ് ദ ടൈം പെർമിറ്റ്സ്, ജോയിൻ അവർ അക്കാദമി ആസ് വെൽ. Because it's always better to get we are guiding the students directly, and that will help them to understand that data in a proper manner. നമ്മൾ അടുത്തിരുത്തി പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. Anyway, it's up to you. Okay, all the very best, and see. ആൻഡ് ഒക്യുപ്പേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ്, സോ ഗൈഡൻസ് നമ്മൾ പറയും, അസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഒക്യുപ്പേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റിന് പറയും. അസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സിനോണിം തന്നെയാണ് എന്ത്, സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഒക്യുപ്പേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ആർ ഈവൻ അസസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. Assessment or evaluation can be used with occupational therapists. Sometimes the letter will be constructed in such a way that we will be asking our reader, that is the occupational therapist, to assess the patient house and make the arrangements. So occupational therapist avade endu cheyanam, assess cheyanam, annattu avade arrangements cheyanam. So assessment and evaluation can also be used as a purpose for the occupational therapist. Support use cheyam, assistance use cheyam, guidance kodukam. An occupational therapist is even asked to monitor the patient. Sometimes അവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയും, പേഷ്യൻറ്റിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും പറയും. Okay, so according to the plan that is provided in the discharge, that can be you have to go with the purpose word according to that. ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടാസ്കുകൾ അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്, പർപ്പസ് വേർഡ് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ സോ ഫാർ. ഓൾറൈറ്റ്, ഇനി ഈ ഒക്യുപ്പേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് Dija Rupesh, thank you ma'am, I got my required score, thank you for your classes. Oh, you have cleared your exam already, thank you. Many congratulations to Dija Rupesh, and thank you so much for coming here and letting us know about your victory, and I'm really grateful that I could help you with your preparation. Thank you so much, and many congratulations once again. Okay, hi Shiji Kiran, hi, good evening, good afternoon Shiji, and welcome to the session. Okay, so in occupational therapist പോലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു പർപ്പസ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, you can write it as professional
guidance and support. Professional guidance and support നമ്മൾക്ക് പറയാം. Professional guidance and support can be used. So because occupational therapist is a professional and he is giving his guidance, so that can be considered as professional guidance എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Professional guidance and support. So therapist വരുന്ന ആർക്കും if you want to, you can use this purpose word. Suppose we are writing a letter to a music therapist or any other therapist like speech therapist or any physiotherapist. If it's a physiotherapist or a speech therapist or a music therapist വരുന്ന readersനെല്ലാം if you want to, you can this purpose word professional guidance and support, because they are professionals and they are the guidance that they are providing is professionally. So professional guidance and support can be used as a purpose word for the therapist kind of readers. I hope it is clear so far. All right. Yes. So we have discussed regarding the purpose word for doctors, nurses and occupational therapists as well. Okay, then and the same professional guidance and support can be used for the specialist also. Specialistinu namakku endu use cheyavunnathaanu, professional guidance and support use cheyavunnathaanu. And if you want to, if it is a specialist, we can mention it as expert advice. Specialist കൊടുക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. സോ എക്സ്പേർട്ട് അഡ്വൈസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ purpose word for a specialist ആയിട്ടുള്ള റീഡേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, as everyone knows that psychological counseling or guidance കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ psychologists will be assessing the patient first, then they will be guiding the patient. So psychological counseling and support പറയാം, assessment and guidance പറയാം for a psychologist. If it is a social worker will be guiding the patient, monitoring the patient, as providing assistance to the patient, support to the patient. So social workerന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന purpose words ഏതൊക്കെയാണ്? ഗൈഡൻസ് ഉണ്ട്, ഗൈഡൻസ്, മോണിറ്ററിങ് can be written, assistance, support. ഇതെല്ലാം ആര് ചെയ്യാറുണ്ട്? സോഷ്യൽ വർക്കർ ചെയ്യാറുണ്ട്. സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യാറ്? ദേ വിൽ ബി അസസ്സിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഓർ ദേ വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിങ് കൗൺസിലിംഗ് ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ്. സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും. അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കും. Psychological assessment and management കൊടുക്കും. So all this can be done by the psychologist. So I hope you people got an idea regarding the purpose word that we commonly used with these specific readers. ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ റീഡേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നാൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള purpose wordsനെ പറ്റി I hope you people got an idea. So collect these ideas and make a list of it right before your exam. And when you get the question paper, discharge plan വായിക്കുക. അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിലേത് പർപ്പസാണോ ഏറ്റവും മാച്ച് ആവുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്ത് ലെറ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതുക. ഓക്കെ, so we are almost exceeding our time limit, so that's we are about to wind up our today's session. So if you are writing to a rehabilitation center, rehabilitative care can be used and see. All right, so that is going to be the end of our today's live session. So we have discussed all the questions that you people asked me through the comment box. നിങ്ങളോട് എന്നോട് comment boxലൂടെ ചോദിച്ച എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. And we discussed the common purpose word that can be used with the readers. So use it accordingly. നമ്മുടെ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഈ purpose word യൂസ് ചെയ്യുക. Hope this will help you with your preparation and will help you to clear your exam with the highest scores. Okay, so once again, all the very best for people those who are going to have your exam on this coming Saturday on behalf of our entire team. So be confident, do well and crack your OET exam. And after cracking your OET exam, please let us know through the comments. Coming back and sharing your happiness with us is also giving us happiness. നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം നമ്മളോട് പങ്കുവെക്കുന്നതും നമുക്ക് സന്തോഷം തന്നെയാണ്. And I know many of you people through your names, because you all are there in my live sessions every time, and I'm hope to see you people directly here in our academy as well. So all the very best everyone. Thank you. Thank you Danit, Shiji, Shunmukha, Raj, Nimi, Grace, Livia, Jasmol, Ibneser, Sachita, Nishna. Yes, everyone, thank you so much and all the very best once again.
We'll meet you very soon in yet with yet another writing live session. Thank you.